Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom.
Добрый вечер. Какие тени? Илья, здорово. Какие тени? О чем ты? Что за тени? Не понимаю, о чем ты. О, ненадолго забегу. Залечу, так сказать. Взять покрыт туман, который позволяет вам видеть эти подробности. Ага. Деревушки — это небольшие сообщества родовые по всему миру. Деревушка, которая называется Нижний Холдстед. Деревня дает вам возможность найти новые торговцы, точки следующих пламени, побочные задания, коллекционные предметы. Окей. Так, по мере своих исследований вы будете рассеивать туннель, открывать остальные части карты и даст вам возможность изучать новые места, деревни, подземелья, лагерь бандитов и другое, много другое. Угу, кайф. Миллиард заданий мне доступно каких-то. Что за тень? Ты о чем? Я так и не понял. Так, задание, окей. Хуя! Это что такое? Эксплярмус. Уклоняясь от героя, используя кувырок. Ага. Коридор травологии. Ну, короче, по... Вот насколько интересно, важно проходить мейн-квесты вот по определенному уровню, чтобы типа, ну... Я к тому, что наступит, наверное, такой момент, что просто настолько будут легкие миссии, что их уже даже не интересно будет, наверное, играть. Фиг знает. Давай в травологию в любом случае, на занятие по травологии. Давай сначала. Все-таки сейчас никаких таких уж не будет вещей, поэтому можно и побегать по основным квестам. Понятное дело, что пройдет немного времени, я, ну, то есть, изучив какие-то, скажем так, пройдя туториал, то есть, я в большей степени, конечно, буду именно сначала сайд-квесты проходить. Чтобы пройти игру прям по максимуму на 100%. А чё у меня с графоуни? Я не понял, алло. Игра. Почему у меня такое ощущение, что у меня слетели настройки? Как будто. Вот. Почему так мыльно? Ой, 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 ой-ой-ой. Ой, что это было? Что это такое? Что за классные потери кадров? Вообще кайф. Непонятно, ладно. Не, что-то не так, как будто... Почему у меня не прогружается? Что это такое? Так, я, пожалуй, перезайду, что-то не то. Глючит. Игра глючит. Откровенно. Вот что это? Игра откровенно глючит. Давай не будем полностью перезаходить, попробуем просто выйти и перезайти. Но игра откровенно, вот, ну, по какой-то неведомой причине перестала нормально оптимизироваться. Хотя до этого было все нормально. То есть, либо они опять вот накатили патч, который все сломал, как обычно это бывает у многих игр. Либо я не знаю, что. Ну, то есть, ну, если до этого, например, вот оба раза я заходил, меня это не так бросало в глаза, тут прям вот, прям дико бросается. Ну вот, да, вот, более-менее. То есть, что-то все-таки было просто, это не дозагрузилось или еще что.
Больше ничего нету? Когда я уже смогу спылы располагать так, как я хочу? Вот в несколько вот этих ячеек. Дико неудобно. О, Аламора. Алхамора. Патрега. Ну, кстати, не так уж и много заклинаний, если так подумать. Но я бы не сказал, что их прям до хрена. Погоди. Конфринго. Вспышка хрень. Дефиндо. Вот Дефиндо, вот по факту, это же сплярмус, как говорил Снэк. Вот хрень. Погоди. Погоди, а это что за заклинание? Вингардиум Левиоса. А, есть просто Левиоса. Ладно, где? А почему здесь нет заклинания? Вот почему здесь есть Дефиндо, но при этом нету этого, как его называют? Слово забыл. Секту Семпра. О. Типа вот только полукровка это изобрел много-много лет спустя. Так. Ладно, вопрос. Когда у меня вот это откроется? Я не понимаю. Ну ладно. Мое. Это мое. Это мое. Все мое. Это опять Себастьян? Это стопудово он. Че, наверху? Так, ладно, сейчас. Поехали. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. О, почему сразу Мандагрову? Господи Иисусе, как же мне везет. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Батки? Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Ой, ужас. Quickly, place your mandrake in the new core and cut down the soil. Все, ну-ка тихо. Ужас.
The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Какая прелесть. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Какая летающая прекрасная Now for our особа. next task, we'll be planting dittany at our potting tables. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a А mandrake тут что-то to как-то она не fresh такая soil. красивенькая. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my Окей. star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion. Так, as да, you all слушай, should чтобы know from посадить их, Professor как только Sharp's семена class. посажены, растение потребует определенное время, чтобы вырастить, по истечению которого оно будет готово к сбору урожая. 9 минут, выход 5. Ага. Ха, прикольно. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge. Так, Come ладно. back and see me when you're finished. Oh, and mind your... Окей. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. And here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Now, see that dummy? Just toss the cabbage at it, and they'll do the rest. Атакуйте манекен. Так, удержите штат, нажмите, чтобы открыть круговой. Так. И чё? Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming. А ее and можно left the взять-то honking обратно? daffodils in Или она меня tatters. кусать будет? Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone dog with a death cap. You get the idea. Anyway, we, probably ought to head back to class. Что-то какой-то застенчивый time. дурачок. I'll see you back in class. Revelio. Ничего больше тут собрать нельзя? Опа, стопа. Блин, как же хочется еще раз Гарри Поттер посмотреть.
Пам-пам-пам-пам. Угу. Окей. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Так. Ага. Magical plant. I'm glad. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. Киныч. Так, ладно. Можно как-нибудь... Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damn. Мне просто неохота возвращаться сюда. Давай посмотрим, что можно поделать. Может, здесь есть где-то что-то. Understand it. That goes for plants as well as friendship. По факту это где-то тут должно быть, нет? Походу нет. Ну, может, мне придет информация, что все сделано. Когда они друг друга отмудохают? Ой, что за фриз? Блин, ну такого не было. Ну вот опять, вот как можно сделать патч, который должен исправлять баги, а они добавляют их? Ну что за говно, а? О, здрасте. Не хватает, наверное, каких-то дополнительных разговоров, вот как в вечере, там все же мы, блин, болтали, у каждого свое было. Какой-то прикол, может быть, тоже здесь этого не хватает именно. Ага. Дракон дерева, понял. Owls make very good pets. You can't snuggle up to them the way you can with a cat. It's a good thing the owlery is away from the rest of the school. Quite the aroma in there. А? I sent an anonymous howler to Duncan Hobhouse last year because he kept Классно leaving застрял, howls ладно. all over the door. Revelio. Ну, прикольно, что по всему Хогвартсу можно бегать. Incendio. А? Я думал, он поджигает. Ну ладно. Revelio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio. Ого. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Revelio. Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. А, мне 100 раз повторять не надо. Так. Lumos. Откуда она только вот это все знает, мне вопрос.
На 5-м курсе знает всю травологию, блин. Не кажется, или я слышу пауков? Блин, кот, пожалуйста, ну не трогай ты провода. Ну что ты... Ёлки, существо такое, а? Иди сюда. Все, валяйся тут. Заколебал. Ладно. Пока одеваемся так. Потом уже, когда что-то... Когда уже более-менее поймем игру, уже, понятное дело, будем действовать немного... Так, понятно? Lumos. Бяк какая, а? Вот этот звук уже противный. Incendio. Lumos. Lumos. Incendio. Lumos. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Incendio. Да ты гонишь. А в чем? Не, синяя кепка, это, конечно, круто. А можно как-нибудь без кепки? Блин, такой отврат. Так. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio! А он меня не укусит? По-моему, нет. Lumos. Incendio! Окей. Ну, как раз 6 минут закончилось, можно и... Добрый вечер. Я диспетчер. Так, это что-то должно интересное быть. Legendary. Вау. Сюда легендарка.
Revelio. Погодите, это если я правильно понимаю, да, мы сейчас сюда, по-моему, 6 минут закончено. Ага, окей. Но на самом деле сейчас, возможно, это не нужно, потому что в любом случае... Окей. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Блин, я вижу. Но я не понимаю, как я его должен достать. Вон оно лежит. Это говно. Как я должен его достать? Левиоса не работает. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Серьезно? А почему в прошлый раз он меня на акцию не реагировал? Блин, возможно, нельзя было. Хрен знает. Have you found anything to prove my... Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope... This is sure to put in... This'll show Everett how... Thank you again. Окей. Thank you for all of your help. No more puffs Да, без проблем. Так, снаряга. Что он там дал мне? Он мне дал, он дал мне изучить, наверное, да? Так, окей. Давай по заданиям посмотрим. Эксплярмус. Все эти занятия зелеварения. Ну, давай, погнали. Сначала немножечко по мейнам пойдем. Это важно. Мне бы на самом деле уже научиться варить. Вот сейчас, наверное, зелье варенье мы как раз пройдем. Нужно научиться варить зелье, которое позволит мне хилки делать. Что это важно. Вау, одна голдянка. Вау, 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 вау. Ладно, поехали. Че там, поспать ли лег? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Фласочка, фласочка, поехали. Фласочка это важно, поехали. Так, что там делал, давай. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions.
one errant sneeze could be disastrous. Так. Мешай. Оп, хорошо. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. А можно еще? Соберите яйца. My parents considered keeping me Чего? home from school this year Ау. after the rumors of a Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? А чё надо? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes, we met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Ну-ка. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Ну, как бы... Ну, я не хочу быть на побегушках, но с другой стороны он свой, поэтому это же Уизли. Ну, как можно... Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Keep your potion station organized and Где? Блин, что-то чувствую, такую фигню он вытворит. prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Ну ладно, окей, без проблем. Чел. Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Так, зелье... Которое силь защиты выпившего, покрывая его прочной каменной кожей. Ага. А, тут не будет никаких мини-игр, то есть я просто закидываю все. В принципе, почему бы нет. Не, лучше бы себе еще Эстус поделал. Угу. А, ну вот, бадьян как раз нужен, понятно. Вот сок, мурка, комли, я хер знает где доставать, да? And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah!
What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Да ладно, чел. I brewed an Edgerus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. Easy, easy. As for the work you did Задоджил. today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Кайф, найс. Не, пока мне все нравится. Единственное, чтобы это не сильно задушило. Это единственный момент, вот, чтобы меня не задушила эта игра. Сюда, левел ап. Так. Не, пока мне прям вообще все нравится. Так, погнали. Тренировка комбинаций, целая куча камней, хитроумные ключи. Ну, давай посмотрим, что это за задание. Все равно это одно из многих таких заданий, поэтому надо сейчас просто понять, что это такое, и потом подумать, делать это или нет. Что-то двери не полностью открываются. Galleons and a historian's uniform. О, открыли. По-моему, был закрыт этот кабинет раньше. А, не тут. Это не тут. Окей, погнали дальше. О, красиво. What are you up to now? Дорогая Сатьявати, хочу тебя обрадовать, пришла весточка моих знакомых из Кембриджа. Они признали, что неверно понимали природу метеопотоков. Два астронома из Ирландии и Великобритании на основе работы астронома итальянца замечено они могли. Метод, позволяющий по распределению пыли определить, к какому комете относится метеор. Это гениально, можно бла-бла-бла. Обязательно интересно, очень круто. О! Это вот сюда. Сначала надо найти ключ. A Daedalian key. Wonder where it might lead me. Молодец. There's the cabinet. How do I get this key in there? Че?
Он двигаться будет? То есть мне надо успеть его... Да ладно. Серьезно? А как его успеть пришибить на такой скорости? Охренеть! Нормально, что он так двигается? Жесть. А как это? Как делать? Как какать? Вниз. Excellent. Окей, ладно. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. По-моему, это жетон факультета, это вставляется в этот сундук, который в нашем находится расположении. По крайней мере, похоже. Воу. So many interesting people. Что-то музыка куда-то пропала. Ой, как далеко. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like a Gryffindor house token. I bet it unlocks our house chest. I call them house chests. I've seen the one in our common room and heard there are also in the other common rooms. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. Так, нет, бежать к своему этому я не хочу. Давай, погнали. Далековато. Далековато просто бегать туда-сюда, поэтому лучше перемещусь просто. Ла-л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 а. This must be my house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Сколько? 16? Охренеть. Понял, принял, пошел я нахер. 16, блин. Ха. Так, ладно. Погнали комбинацию потренируем, потом уйдем уже в другую территорию. 16, блин. Ха. Жестко. Мне не совсем нравится, на самом деле, вот как Хогвартс, ну, карту изображает, потому что, ну, просто не совсем понятно, куда бежать. Что-то тут можно будет сделать, ну ладно, потом. Hello, Lucan. Excellent. That'd be brilliant. Погнали. Wonderful. If you need to stop practice. Incendio. Excellent form.
А в чем прикол? А, ну притягивание это понятно, потому что типа это только в упоре работает. Ладно, понял. Жесть, комбинушки. Жестко, жестко. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. Oh, stop. Seriously, well done. Training. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Так, ну что, погнали? Hello, Lucan. It's the final round of cross. Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if you're trained, ready for a shot at glory. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with... Ну давай, хер с ним. Then let's get... Просто их слишком много, когда их We can make несколько. this a real victory. That's the spirit. 4, серьезно? Нормальная, офигенная история. Так, прорывая красные щиты, да понятно все. Act like a winner. There goes my wager. Да где ты, блядь? Ну, немножечко тупанул, но ладно, нормас. What a victory! You've won the top. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize. And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. You earned it. You are a jeweler. Now that we've definitively crowned the tournament, wonder how my herbology plants are doing. Что мне дали-то хоть? Что дали? Я не понимаю. Инвентарь. Коллекция, что ли? Нет, стоп. А как какать? Вот они есть, что дальше? Это просто коллекция? Понятно. Понятненько, понятненько. Ну да, понятно. You can't be beat, can you? Yes, of course. Хилка просрал, к сожалению. Ну, не совсем иногда понимаю, как правильно доджить эту всю фигню. А, вот кувырок надо использовать почаще. Окей. Хитроумный ключ это надолго, это фигня тоже надолго, погнали.
Вот она. Кайфное место. Блин, как же круто все-таки исполнено, а? Очень хотелось бы попасть в такое место. Да. Блин, очень круто выглядит, конечно, мир. Дикий кайф. Еще музыка такая умиротворяющая, прям вообще кайф. Revelio. Хагрида пока тут нету. Можно немножечко и полазить. Дальше у нас что? I should investigate. Investigate. Давай инвестигейтим. Блин. Ну понятно. Это пока без Вингардиум Левиоса я это не подниму. Яблочный сок. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Так, сейчас приду. Разыскиваю. Ну, блин, я не хочу ей что-то говорить. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intensely. О, поверила. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Так. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and the fact that they're...
all the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day up. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that I was thinking that we could investigate a bit. All right. I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall... In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Так, ладно. Be on your guard. Revelio. What's going on here? But Mummy... Auntie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home. Especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired. Я не понимаю, где она прочитает. Here where I can see you. Now, why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. Где разговор этот идет? За нафиг. Что за фигня? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me. Hardly. I never thought it'd come to this. They attacked you. Oh, Ramrock has. When I said as much. I'm sorry. Ah, it was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. 500? Чел, давай потом. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Might I beseech you for some assistance? Hello? Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pint. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wish. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. I'm afraid... Oh, please don't say no just yet. Perhaps if you understood my plight, you'd... Perhaps? What Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station. They never returned. Так. I'm so sorry. We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back. Father was so distraught. A treasured... It's... I've... My best guess. Так, ладно, это, в принципе, вот это все I do hope фигня you не find the слишком интересно. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Leave her alone. Stupid rat! Бум! Сюда двоих. А ты кто? I'll watch the light go out of your eyes. А, как она открывает, появился новый тип врагов. Здесь он может получить ценную информацию о врагах. Get over here, you ancient predator! I'm not going anywhere. Tell Rookwood to find you himself. That's not a bite. Неплохо. Почти что. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts.
Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Да, если бы еще Care to tell кувырки me why использовал, two нормально было бы. Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and... It's a long story, but... Well, you've avoided them for the moment. Best get moving on my research. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? The very Merlin fixtures. These I believe. I can see why you're so interested in Merlin. Well then, no one has yet managed. I suspect. Mallow Sweet. I had just arrived to test my theory when I was so... You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in... The Mallow Sweet is meant to be placed at the center. Precisely. Okay. I brought a trunk chock full of Mallow Sweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallow Sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallow Sweet on the swirl, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared! What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio. Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Серьезно? How beautiful! Воу. Так. What a day! I can hardly believe it. Что-то сделал, но ничего не понял, I ладно. take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need. My guess is that each will also... which you can find in Hogsmeade, should you need more. I really must be off. Okay. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Nice. Nice. Так, давай все тут сопрем, что было. If you're here for my wares, I'm afraid I still don't have my carts. Блин, тележка на 400 метров. Вперед бежать, как такое. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Да, обязательно, сэр Николас. Ну, в принципе, я сейчас как раз перемещусь к нам в гостиную, и там уже... Merlin trial. Revelio. О, не говорите мне...
Так. Revelio. Revelio. Это, по-моему, здесь, да? Merlin himself would be proud. Nice. Найс. Так, тут, по-моему, что-то было еще. О, что это? Окей. Погнали обратно к себе. Давай смотреть, что по заданиям. Говорите с безголовым ником. Здесь надо еще уклоняться. Нырнуть в черное озеро с этой стороны. Бла-бла. Лагерь гоблинов. Ну давай на этом месте остановлюсь тогда и потом пойду уже к лагерю гоблинов. Немножко подустал сегодня. В принципе, немного прошел, поэтому нормально. Можно здесь и сохраниться. А на сегодня все.